Adesso non abbiamo Okay, go sleep. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballabha Girivaratare Gopi Jana Ballabha Gopi Jana Ballabha Girivaratare Gopi Jana Ballabha Girivaratare Yashoda Nandana Pracha Jana Ranjana 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 Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaratare Gopi Jana Ballabha Gopi Jana Ballabha Girivaratare Gopi Jana Ballabha Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare
Jai Om Vishnupat Paramahansa Parvacharya Stota Satashi Srimad Istavaya A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. Discount BBT founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Amacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Guru Shri Krishna Chaitanya Pavanitananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavedanta Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Iskan Mayapur Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Putlish. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мне путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Turubhyasya Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who can fulfill the desires of everyone just like desire trees and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желание каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, Мы читаем из Srimad Bhagavatam, песня 3, глава 1, entitled Questions by Vidura. которая называется «Вопросы Видуры». Text number 5 and 6. Тексты 5 и 6. I'll just chant 5 by myself, then we'll chant responsively 6. 5 я прочитаю сам, а 6 мы повторим друг за другом. Chukavacha sa evam rishi varyoyan prishto ragya parikshita pratyahatan sabahuvit pritatma shuyatamiti. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Sutta Goswami said, the great sage Shukadev Goswami was highly experienced and was pleased with the king. Thus, being questioned by the king, he said to him, quote, please hear the topics attentively, unquote. Шри Сута Госвами сказал, великому мудрецу Шукадеве Госвами, обладавшему обширными познаниями, пришлись по душе вопросы царя. Отвечая ему, он сказал, цитата, внимательно выслушай все, о чем я собираюсь тебе рассказать. Okay, now text 7, or excuse me, text 6. Так, следующий текст 6. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Shri Шри Shukaha Шукаха Uvacha Увача Yada Яда Tu Ту Raja Раджа Swasutan Свасутан Asadhun Асадхун Pushnan Пучнан Na На Dharmena Дharмена
Vinashta Vinashta Drishtihi Drishtihi Bhatuho Bhatuho Yavishtasya Yavishtasya Sutan Sutan Vibandhon Vibandhon Pravesya Pravesya Laksha Laksha Bhavane Bhavane Dadaha Dadaha Shri Shukavacha Shri Shukavacha Yadatu Raja Swasut Yadatu Raja Swasutana Sadhon Yadatu Raja Sasutan Sadhun Pushnana Dharmena Vinashta Drishtihi Krishnana Dharmena Vinashta Drishtihi Pratur Yavishtasya Sutan Vibandhun Bhatu Yavishtasya Sutan Vibandhun Pravesha Laksha Bhavane Dadaha Pravesha Laksha Bhavane Dadaha Shri Shukavacha Shri Shukavacha Yadatu Raja Swasutana Sadhun Yadatu Raja Sasutan Sadhun Pushnana Dharmena Vinashta Drishtihi Krishnana Dharmena Vinashta Drishtihi Pratur Yavishtasya Sutan Vibandhun Bhatu Yavishtasya Sutan Vibandhun Pravesha Laksha Pravesha Laksha Bhavane Dadaha Pravesha Laksha Bhavane Dadaha Shri Shukavacha Shri Shukavacha Yadatu Raja Swasutana Sadhun Yadatu Raja Sasutana Sadhun Pushnana Dharmena Vinashta Drishtihi Krishnana Dharmena Vinashta Drishtihi Pratur Yavishtasya Sutan Vibandhun Bhatu Yavishtasya Sutan Vibandhun Pravesha Laksha Bhavane Dadaha Pravesha Laksha Bhavane Dadaha Shri Shukavacha Shri Shukavacha Yadatu Raja Sasutana Sadhu Yadatu Raja Swasutana Sadhun Krishnana Dharmena Vinashta Drishtihi Pushnana Dharmena Vinashta Drishtihi Bhatu Yavishtasya Sutan Vibandhun Vatur Yavishtasya Sutan Vibandhun Pravesha Laksha Bhavane Dadaha Pravesha Laksha Bhavane Dadaha Shri Shukavacha Wait, slow down. No, Raja. Yadatu Raja Swasutana Sadhun Pushnana Dharmena Vinashta Drishtihi. No, you do it. No, you do it. Pushnana Dharmena Vinashta Drishtihi. Vatur Yavishtasya Sutan Vibandhun Pravesha Laksha Bhavane Dadaha Shri Shuka Uvacha Shri Shukavacha Shri Shukadev Goswami said Shri Shukadev Goswami said Shri Shukadev Goswami сказал Shri Shukadev Goswami сказал Yada Когда when Когда to Do but No Raja Раджа King Dhritarashtra King Dhritarashtra Царь Dhritarashtra Swasutan Свасутан his own sons His own sons Собственных сыновей Asadun Насадун dishonest Dishonest Бесчестный Pushnan Пушнан nourishing Nourishing Обеспечивая будущее или взращивая. It's translation a little bit. It's how does it say the word? I don't know. Yeah, in Russian, if more precisely, nourishing means взращивание. In Russian, there is some word more precise. Okay, more precise than that. Да. There is like
to make that the future will be okay. I mean, you know. Okay. Na, Na, never. never, никогда. Dharmena, Dharmena, on the right path. on the right path, на верном пути. Vinashtapishtihi, Vinashadrishtihi, one who has lost his insight. one who has lost his insight, ослепленный. Bratuhu, Радуху, of his brother. of his brother. Своего брата. Yavishtasya, Явиштася, younger. younger, младшего. Sutam, Султан, sons. sons, сыновей. Vibandhun, Вибандхун, having no guardian, father. having no guardian, father. Оставшийся без опеки, без отца. Pravesha, Правеша, made to enter. made to enter, заставил войти. Laksha, Лакша, lack. лак, смоляной. Bhavane, Баване, in the house. in the house. Дом. Dadaha, Дадаха, set on fire. set on fire, поджог. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Sri Shukadev Goswami said, King Dhritarashtra became blind under the influence of impious desires to nourish his dishonest sons, and thus he set fire to the Lak house to burn his fatherless nephews, the Pandavas. Шри Шукадева Госвами сказал, ослепленный греховным желанием обеспечить будущее своих бесчестных сыновей, царь Дhrитараштра решил погубить своих оставшихся без отца племянников, пандавов, и, поселив их в смоляном доме, поджег его. Purport by Srila Prabhupada. Перевод, комментарий Шрилы Прабхупады. Dhritarashtra was blind from birth, but his blindness in committing impious activities to support his dishonest sons was a greater blindness than his physical lack of eyesight. Дhrитараштра был слеп от рождения, однако слепота, заставлявшая его во имя благополучия своих сыновей совершать неблаговидные поступки, была неизмеримо хуже отсутствия физического зрения. The physical lack of sight does not bar one from spiritual progress. Физическая слепота не мешает духовному прогрессу. But when one is blind spiritually, even though physically fit, that blindness is dangerously detrimental to the progressive path of human life. Однако духовная слепота, даже при хорошем физическом зрении, является серьезным препятствием на пути духовного самосовершенствования. That's the end of the purport. Это конец комментария. If you have any questions or realizations, then say write da or yes in the chat section. Если у вас есть какие-то вопросы или реализации, пожалуйста, напишите да или нет, да или yes в комментариях в чате, и мы подождем, пока вы напечатаете. So that we'll know to wait for you to type. И мы будем знать, что вы печатаете, мы подождем. Now, Dhritarashtra was a kshatriya. Так, Дhrитараштра был кшатрием. So kshatriyas have to be powerful in every way. И кшатрии, они должны быть очень могущественны во всех смыслах. So to be physically blind is a serious disqualification in order to be king. То есть и физическая слепота – это серьезная преграда вот для кшатрия, как для царя, серьезный недостаток. So he couldn't be king. То есть он не мог быть царем. So, and the whole battle for Kshetra was about who was going to be ruling. И вот вся битва на Курукшетре, она вот как раз предназначалась, чтобы понять, кто станет править планетой. Earth? Ruling of Earth? Just ruling. I just said ruling. Ну, править будет, да, кто будет править. Actually, the Pandavas were King Yudhishthir, Maharaj Yudhishthir, he's the one who should be ruling. И вообще, по идее, царь Юдхиштира – это тот, кто
по закону должен был наследовать правление. But Dhritarashtra was so attached to his sons, especially Duryodhana, that it just blinded him to what was actually appropriate. Но Дритараштра был настолько слеп и настолько привязан к своим сыновьям, что он he was blind and so attached to his son. Because he was so attached to his son, so it made him blind to what was appropriate. То есть и это его потому что он был настолько привязан к своим сыновьям, и эта привязанность ослепила его. He desperately wanted Duryodhana to be in charge. И он очень сильно желал, чтобы Дурьодхана был главным наследователем. And so much trouble. Actually, Dhritarashtra even admitted at one point. He knew he was wrong. И в какой-то момент даже Дритараштра, он признал, что он был неправ. At one point he said, I know I'm wrong, but I can't control myself. Он в какой-то момент сказал, да, я понимаю, что я неправ, но я не могу контролировать себя. He was so attached. Он был так привязан. It's amazing what material attachment can do to a person. Это вообще поразительно, что может сделать материальная привязанность. A person will commit so many atrocities, or let's say such severe atrocities. You know what atrocities are? Bad things. Just because of some material attachment. И человек может совершить столько много ужасных всяких поступков просто из-за того, что он привязан, из-за привязанности. There are instances of, let's say, for instance, a married man has a wife and 2 children. Вот есть примеры, например, к примеру, взять вот был мужчина, у него была жена и 2 детей. But he also has a girlfriend. Но также у него была еще и любовница. And he decides he'd rather be with the girlfriend. И он решил, что хочет быть с этой любовницей. But he can't just divorce his wife because then she'll get lots of his money. Но он не хотел разводиться, потому что тогда жена бы поимела бы себе много денег. But if she dies, then he gets her insurance policy. Но если бы она умерла, то он бы получил ее страховку. It's funny that they call it insurance policies, they call it life insurance. И смешно звучит, что вот эта страховка, она называется жизненная страховка. They call it a life insurance policy. Она называется жизненная страховая policy means No, policy means like paper. Yeah. Ну да, то есть это пожизненная такая страховка называется. But it's not life insurance policy, it's more like death insurance policy. Но это не не пожизненная страховка, это как бы страховка на случай смерти. Because whoever is the beneficiary, you know what beneficiary means? It means the person who gets the money from the life insurance. Whoever's the beneficiary may kill you in order to get the money. You don't understand. No, and somebody who has this policy, no, he listen, can be killed. Listen, wait. It's like a man takes out a life insurance policy on his wife. He buys a life insurance policy for his wife. Он может, то есть, например, мужчина может купить страховку для своей жены, пожизненную. Let's say for $500,000. На сумму $500,000. And he's the beneficiary. И он тот, кто оплатил ее. So if she dies, he gets $500,000. То есть, если она умирает, то он получает эти $500,000. So he decides it would be a good idea to kill his wife and his children.
И он решил, что это будет хорошая идея, просто убить жену и своих детей. And then he'll be free to have a happy life with his new girlfriend. И тогда он будет свободен, ему ничто не будет мешать вести счастливую жизнь с любовницей. And of course, such people always think they're very intelligent И, конечно, он такие люди думают, что они очень умные. and how they're going to evade capture by the police by doing this, doing that. Они думают, что они могут как бы сбить, запутать полицию, как-то их подловить. But the police are usually much more clever, Но полиция обычно она намного умнее. and they have more resources than this murderer has. И у нее больше намного ресурсов, чем у этого доступно. В распоряжении полиции намного больше всяких ресурсов, нежели чем вот у этого убийцы. They have many ways to find out who did the killing. У них очень много есть разных способов выяснить, кто является убийцей. So then what happens is this guy gets arrested and charged with murder. И что случилось в итоге? Этого мужчину арестовали and what? He gets charged with murder. You know, charged means accused of murder. И обвинили в убийстве. And then he's sent to prison for the rest of his life. И его посадили за решетку до конца его жизни. So he lost everything То есть он потерял все. just because of material attachment. Просто потому что вот у него сильная была материальная привязанность. He lost his family. Он потерял семью, He lost the money. потерял деньги, He lost the girlfriend. потерял любовницу And he lost his freedom и потерял свободу. just because he was so attached to this woman. Просто потому что он был очень привязан к этой женщине. And then you see the woman. И потом you see. You may see the woman. You may like the news may show a photo of the woman. И потом вы можете, новости могут показать эту фотографию этой женщины, любовницы. And you think for this he ruined his whole life? И ты подумаешь, вот из-за этого, вот из-за этой женщины он разрушил всю свою жизнь. People become crazy. They become obsessed with something or someone. Люди становятся сумасшедшими, они obsessed with. Just a minute. Лапати пробухал. Okay. Да, помешанный становится просто. They become obsessed, Помешанный. and then they become blind to what's the right thing to do, what's an intelligent thing to do. И потом они становятся слепы к тому, что является правильной вещью, что надо делать правильно, что является по-настоящему правильным поступком. Oh, I have a good idea. О, у меня есть хорошая идея. I'll just kill my wife and children, А я сейчас просто убью мою жену и детей, and the police aren't gonna know who did it. и полиция не узнает, кто это сделал. And then I'll run off with my girlfriend. Затем я сбегу к своей любовнице. Yippee! Юпи. These people are idiots Эти люди идиоты. because they become blind because of the material attachment. Потому что их ослабляет материальная привязанность. You know, there's a saying that love is blind, И говорится, что любовь слепа. but it's in the material world they call it love, but it's not love, it's lust. Lust is blind. Но ее называют любовью, но это не любовь, это вожделение. Вожделение слепо. So even though Dhritarashtra was such an advanced soul, И несмотря на то, что Дритараштра был такой возвышенной душой, that he was blinded by lust. он был просто ослеплен вожделением. Lust comes in various forms. И вожделение, оно проявляется во множестве форм. In his case, it was the lust to have his son take over the throne.
installed in the throne. И в его случае вожделение проявилось в том, что он хотел, чтобы троном завладел его сын. And so much trouble got caused. И это породило так много проблем. And if we don't chant Hare Krishna, Если мы не повторяем Харе Кришна, we'll also be subject to various kinds of lust. мы тоже будем подвержены самым различным проявлениям вожделения. And we'll get into so much trouble. И у нас появится столько много проблем. We've already had that experience. У нас у всех есть такой опыт. Therefore, it's very important that we take seriously to chant the Hare Krishna Maha Mantra. Поэтому очень важно, чтобы мы приняли серьезно вот это повторение Харе Кришна Махамантры. 16 rounds a day. 16 кругов в день. Right, Makundapu? Правильно? And to study Srila Prabhupada's books. И изучать книги Шрилы Прабхупады. There's so much to study. Так много есть чего изучать. Every devotee should have a strategy. How am I going to possibly read all these books before I leave this body? И каждый преданный должен для себя выстроить определенную стратегию, как он прочитает эти все книги Шрилы Прабхупады до того, как оставит это тело. Just like you have make a strategy for so many other things. Так же, как вы делаете, планируете какие-то столько много других вещей. You make a strategy for, let's say, preparing dinner. У вас, например, есть планы на ужин, как приготовить ужин. You make a strategy for getting a job. У вас есть планы, там, как обрести работу, ну, как получить работу. You make a strategy for getting married. У вас есть какие-то планы, как жениться. And after getting married, you make a strategy for getting divorced. Потом, после того, как вы женились, вышли замуж, у вас есть планы, как развестись. But in the material world, to accomplish anything requires a strategy. В материальном мире, чтобы чего-то достичь, для этого необходимо такое стратегическое планирование. So every devotee should have a written strategy. И у каждого преданного должна быть Written down. Text. Такая письменная, да, план такой написан. A written strategy of how I'm going to be able to read Prabhupada's books by the time I leave this body. Как я буду, мне удастся, как я смогу прочитать книги Шрилы Прабхупады до того, как оставлю тело. You don't have much time. Потому что у нас не так много времени. The calendar pages are turning. Листки календаря, они переворачиваются. But if we want to be saved from such a, how do you say, if we want to be saved from the attachments and obsessiveness that leads to so much suffering, если мы хотим быть свободными от привязанности и помешательства, free from attachment and obsessiveness, yeah, that leads to so much pain and suffering, которые приводят к таким стольким множеством боли, страданий, приводит столько множества страданий, then we have to have a strategy how we're going to chant 16 rounds a day every day for the rest of our lives. Мы должны построить такую стратегию, как для меня будет возможно повторять 16 кругов каждый день до конца моей жизни. And how we're going to read all of Prabhupada's books before we leave this body. И как нам прочитать все книги Шрилы Прабхупады до того, как мы оставим это тело. Okay, so we have some questions here. Viera and Konstantin have a question. Вопрос. Вера и Константин. То есть духовная слепота – это наши привязанности, уводящие нас от Бога. Does it mean that spiritual blindness, this is our attachments take away us from the God?
Конечно. Конечно. Of course. Да, конечно. For Marcel. Okay, so then Bhakti Galina has a question. Бхактин есть вопрос. Царь Dhritarashtra разве не знал последствий своих действий? Does it mean that King Dhritarashtra didn't know the consequence of his actions? Well, as far as I understand, he had a pretty good idea what the consequences were. Насколько я могу знать, он имел очень хорошее представление о том, к чему приведет его поступки. That's why he asked in the very first verse of the Bhagavad Gita. Поэтому он спрашивает в самом первом стихе Бхагавад-гиты. Dharma Kshetre, Kurukshetre, Samaveta, Yutsavaha, Mama Pandavaschaiva, Kimakurvata Sanjaya. He was concerned about the outcome of the battle of Kurukshetra. У него была очень большая беспокойность о том, что принесет битва на Курукшетре. Because he knew that he was wrong. Потому что он знал, что он не прав. And he knew that the Pandavas were right. И он знал, что за пандавами правда была. And Kurukshetra is also called Dharma Kshetra. Курукшетра также называется Дharmaksheta. It's a religious place. Это место религии. So he knew that was going to affect the outcome. И outcome. The result of the battle. Поэтому он знал, что он собирается the result of the battle. The fact that it's a religious place, Dharma Kshetra, was going to affect the result of the battle. То есть он знал, что он influence the result of the battle. Повлиять, то есть он повлияет на результаты этой битвы. You don't understand. The place can influence on the. Yeah. Not Dhritarashtra. No, Dharma Kshetra. Да, то есть само место может повлиять на исход битвы. I said Kurukshetra is also called Dharma Kshetra. It's a place of religious activity. Потому что это святое место, Дharmaksheta, поэтому оно может повлиять на исход битвы. So he knew that it would have favorably influence the Pandavas. Поэтому он знал, что это место, оно окажет благотворное влияние на пандавов. And unfavorably influence himself. И наоборот, не благотворно повлияет на него. So more or less, yeah, he knew what was going to happen. И более-менее, да, он знал, что произойдет. But he was obsessed and he couldn't control himself. Но он был помешан, и он не мог контролировать. Okay, Labadipu has a point. No, he's just correcting the point. No? He's just correcting the No, he helps me. Okay. Okay, so we'll stop here. I remember this. It seems like it's a very important event when it's described here. This about which event? When they are set a fire, yes, in his house, and he decided to fire. How do you say? To fire, yes, to burn the pandas. Because in the Queen's prayers, Queen's Kunti, there is also some verse about this. Is when Kunti prayers to Krishna, she mentions this event. Remember this? Yeah. It's very prominent event. I think it's Bhagavatam. Because at least two personalities mention this. Yeah. His prayer. Okay, translate. То есть это кажется, что важное такое событие, когда вот поджигают дом, панда Dhritarashtra решил поджечь
Потому что да, царица Кунти в своих молитвах тоже упоминает это событие, что Кришна спас ее, когда Ракша решил погубить сыновей Пандавов. Она говорит об этом Кришне. And Krishna saved the Pandavas. She mentions that you are saved, my sons, from this. Yes. Yes. Okay. Makona Prabhu, you had a point to make? Yeah, I had the realization that it seems for me a little bit useless to fight because they have two kingdoms. They have Indraprastha and they have Hastinapur. So then why they have to fight? One thing, only one thing why they have to fight because the Indraprastha, Indraprastha is like more cool place, more modified place. I don't know. I don't know. That's for me. That's only one thing seems to fight. So you can research and you can come back and tell us the answer, okay? Вы поисследуете этот вопрос и потом вернетесь и расскажете. Более цивилизованная, чем Does anyone else know the answer to that question? Есть ли кто-то, кто знает ответ на этот вопрос? Okay, we'll stop here. Тогда мы здесь остановимся. Thank you very much. Спасибо большое. Srila Prabhupada ki jai. Джай, Махари Свами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda